Hare Krishna. Присаживайтесь, пожалуйста. Расслабьтесь. И мы продолжаем. Стараемся продолжать. Now, we had a verse. Oh, we have a verse. Okay, right. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Srila Bhakti Swami Maharaja ki Spasiba vam. Krishna Smaranam Prabhu Ke. Okay, so let's continue with this verse from Krishna, Krishna. Haribol. He's a sadist. Anyway, it's okay. From Sri Chaitanya Charitamrita. Так, давайте продолжим читать Чайтанью. Madhya Leela, chapter 9, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's travels to the holy places. Мадхья Лила, глава 9, путешествие Господа Чайтаньи Махапрабху по святым местам. Verse 362. Текст 362. It's another one of my sort of favorite verses. I like this verse. Это еще один из моих любимых стихов, он мне очень нравится. Ekali kale ara nahi kona dharma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Ekali kale ara nahi kona dharma. Ekali kale ara nahi kona dharma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Ekali kale ara nahi kona dharma. Ekali kale ara nahi kona dharma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Ekali kali ara nahi kona dharma. Ekali kale ara nahi kona dharma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Ekali kala ara nahi kona dharma. Ekali kale ara nahi kona dharma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Ekali kali ara nahi kona dharma. Ekali kale ara nahi kona dharma. Vaishnava Vaishnava Shastra Ekahe Marma. Ekali kali ara nahi kona dharma. Ekali kale ara nahi kona dharma. Vaishnava Vaishnava
Shastra Eka Hi Marma. Vaishnava Vaishnava Shastra Eka Hi Marma. Kali Kali Aranahi Kona Dharma. Vaishnava Vaishnava Shastra Eka Hi Marma. Kali Kali Aranahi Kona Dharma. Vaishnava Vaishnava Shastra Eka Hi Marma. Kali Kali. В этот век Кали. В этот век Кали. Ара. Ара. Других. Других. На икона. На икона. Нет никаких. Нет никаких. Дharma. Дharma. Религиозных заповедей. Религиозных заповедей. Вайшнава. Вайшнава. Преданный. Преданный. Вайшнава Шастра. Вайшнава Шастра. Писание о преданном служении. Писание преданного служения. Эйка Химарма. Эйка Хи Марма. Это выражает суть. Изображает суть. Перевод текста. В век Кали не осталось никаких законов религии, кроме тех, которые провозгласили преданные вайшнавы и писания вайшнавов. Эти заповеди – суть всего. Okay. Комментарий Шрилы Прабхупады. Необходимо твердо верить в путь преданного служения и в писания, которые подтверждают его истинность. Если слушать о деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху с такой верой, то можно избавиться от зависти к Господу. Шримад Бхагаватам предназначен именно для таких людей, нирмат-саранам сатам. В текущий век не следует проявлять недоброжелательность к движению Шри Чайтаньи Махапрабху. Вместо этого нужно повторять святые имена Хари и Кришна, то есть Махамантру. В этом суть вечной религии Санатана-дхармы. Слово «вайшнава» в этом стихе относится к чистому преданному, полностью осознавшему свою духовную природу, а слово «вайшнава» шастра указывает на шрути, то есть веды, которые называют шабда-праманой, знанием, заключенным в трансцендентном звуке. Тот, кто строго следует заповедям ведических писаний, повторяет святые имена Верховной Личности Бога, действительно принадлежит к трансцендентной ученической преемственности. Поэтому все, кто хочет достичь высшей цели жизни, должны соблюдать эти заповеди. В Шримад Бхагаватам 11, 19, 17 сказано: «Шрути пратьякшам айтихьям ануманам чатуштаям праманеш анавастхайтат викалпатса вираджяты». Существует 4 вида доказательств: ведические писания, непосредственное восприятие, исторические свидетельства и логическое умозаключение. Все это необходимо для постижения абсолютной истины. Эй Кали Ара, Наhi Kona Dharma, Vaishnava Vaishnava Shastra, Эй Кахе Марма. В век Кали не осталось никаких законов религии, помимо тех, которые провозгласили преданные вайшнавы и писания вайшнавов. Эти заповеди – суть всего. Nama Om Vishnu Pada Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschachya Deshatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha, Paditanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So, let us continue on from where we were this morning. Итак, давайте продолжим с того, на чем остановились сегодня утром. And this morning we were examining how Prabhupada developed the preaching in ISKCON. Сегодня утром мы изучали, как Шрила Прабхупада развивал проповедь в ISKCON. First of all, it was Harinam. Все началось с Харинамы. And he would go out himself with the
the devotees on Harinam И sometimes. иногда он сам выходил вместе с преданными на Харинаму. I'm sure you've all seen the famous photos of Prabhupada at Tompkins Square Park in New York. Я думаю, все видели известные фотографии Шрилы Прабхупады в Томпкинс-парке в Нью-Йорке. And the government, or the city government, they have sort of immortalized that by putting a plaque up on the actual tree that Prabhupada famously stood under. И городская администрация Нью-Йорка увековечили эти события, поместив памятную дощечку на дерево, под которым стоял и пел Шрила Прабхупада. So first of all Harinam, and then some magazines actually. Итак, сначала была Харинама и распространение журналов. But then Srila Prabhupada said some friend or some person said to him, better to print books. Но потом, как рассказывал Шрила Прабхупада, кто-то сказал ему, что лучше печатать книги. Because the magazines, you know, they're just sort of lightweight physically, they sort of disintegrate in due course. Потому что журналы, они являлись такими, то есть были мягкими, и через какое-то время они просто приходили в негодность. But the books, they can last easily for many years. Но книги с легкостью могли существовать многие годы. And I've seen books, a couple of books, I had as a child. Я видел пару книг, которые были у меня, когда я был еще ребенком. You know, like what, say, more than 50 years ago. То есть это было 50, более 50 лет назад. When I left home and joined the Hare Krishna movement, Когда я оставил дом и присоединился к движению Харе Кришна, I just left them there. я просто оставил книги там. But my brother took them and gave them to his children. И мой брат забрал их и отдал их своим детям. And then I saw the same books 50 years later, or even slightly more, and they're still there, they're still solid. И вот через 50 и даже более лет я снова увидел эти книги, и они все еще были в нормальном состоянии. So Srila Prabhupada, he really took that idea and developed it. Шрила Прабхупада принял эту идею и начал ее развивать. So in many ways you could say, I mean, in many ways it's just true, that as the movement developed, preaching meant more than anything the distribution of his books. Итак, по мере развития нашего движения проповедь становилась все больше, принимала все больше форму распространения книг. Yes. But I also mentioned the idea of Prabhupada's, you could say, flexibility. Но также я упомянул идею того, что Шрила Прабхупада был достаточно гибок в проповеди. In one sense, on one hand, that he gave the devotees a lot of freedom to be creative about how they distributed his books. С одной стороны, он дал преданным очень большую свободу, дал им возможность быть креативными в распространении книг. Even to the point of allowing them to say things which were not entirely accurate so they could get people to take the books. Даже до такой степени, что он позволял преданным говорить вещи, которые не совсем были точными относительно наших книг, для того, чтобы люди брали эти книги. Yeah, and he even used the term, famous term, the end justifies the means. Он даже использовал это известное выражение, что цель оправдывает средства. So, at least to a point, not just, you know, as you like, just freely. Он делал это, по крайней мере, до определенной степени, то есть все-таки были определенные границы.
Yes. But, he himself had been involved in sales. Он сам занимался продажами. Yeah. And anyone who's been involved in sales knows that you got to really somehow get the person to take the thing. В свое время он занимался продажами, и те, кто занимается продажами, знают, что иногда надо быть довольно изобретательным, чтобы человек взял у вас то, что вы продаете. Maybe exaggerate a little. Может быть, что-то преувеличивать. Yeah, something. So, he saw, when Prabhupada was in New York, he saw the Jehovah's Witnesses. Когда Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке, он видел свидетелей Иеговы. They stand right at the side, like if there's a shop there, just right against the shop. Any shop. Yeah, some shop. Они стояли прямо рядом с входом в магазин. And they hold their magazine. И держали свои журналы. What's it called? Watchtower, that's it, yes. Назывался «Сторожевая башня». Yeah. And they don't distribute so many. Но они немного распространяли этих журналов. And Prabhupada thought it was a bit of a joke, actually. Шрила Прабхупада рассматривал это как своего рода шутку. No. You got to get out there and get the people to take a book. Вы должны идти и давать людям эти книги, делать так, чтобы они брали книги. Yeah. Prabhupada himself said, in regard to his coming to America, Шрила Прабхупада сам говорил по поводу своего визита в Америку. Prabhupada said, I did not wait for you to invite me. Он говорил, я не ждал, пока вы меня пригласите. I just came. Я просто приехал. Yeah. So Prabhupada, when it came to preaching, his mood, he was a real pusher. И если уж говорить о духе проповеди Шрилы Прабхупады, то он был таким очень напористым, то есть тем, кто толкал, двигал это вперед. I mentioned last night about double it. Я вчера вечером говорил об удваивании. I remember we'd had a big marathon. Я помню, мы проводили очень большой марафон. Sure. So many books going out. Так много книг ушло. And devotees sort of like pretty exhausted. И преданные были истощены. And Prabhupada said, very good, thank you very much. Прабхупада сказал, очень хорошо, спасибо вам большое. Now double it. Теперь удвойте этот результат. And we thought, what? Мы подумали, что? But anyway, then we tried and it happened. Но мы попытались, и это произошло. Yes, so, and he really didn't appreciate, he didn't appreciate many of the attitudes of his godbrothers. И он не очень оценивал многие вещи, которые говорили его братья в Боге, и то, как они относились к тому, что он делал. Some of them were very strict. Некоторые из них были очень строгими. And they didn't like this idea of, selling, getting money. Им не нравилась эта идея продавать, получать деньги за это. Yeah, it's more like the Jehovah's Witnesses, If you want one, come and get one. То есть это как свидетели Иеговы. Вот мы держим журнал, если хотите, подойдите и купите. Yeah, so, and Prabhupada would say, what is the value of all that strictness? Шрила Прабхупада говорил, какой толк во всей этой строгости, If you can't spread Krishna consciousness. если вы не можете распространить сознание Кришны. So, yeah, and Srila Bhaktisiddhanta said, one who has life can preach. Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорил, что тот, в ком есть жизнь, может проповедовать. There's one story about book distribution in Srila Bhaktisiddhanta. Есть одна история о распространении книг из Шрила Бхактисиданты. That he would try and get disciples to go out across the river
from Mayapur to Navadvip, to the town, and distribute books or magazines or whatever. Он хотел, чтобы его ученики из Майпура перебирались через реку в Навадвипу и распространяли там журналы. But some of them would protest. Но некоторые из них протестовали. We don't want to fall down to the mode of passion, Мы не хотим пасть и погрузиться в гуну страсти, chasing the people around, гоняться за людьми, getting money from them. брать у них деньги. Dengue, grisly. Yeah. We would rather be very sattvic and transcendental and just chant Hare Krishna. Мы лучше будем оставаться в саттве и на трансцендентном уровне и просто воспевать Харе Кришна. So Srila Bhaktisiddhanta said, И Шрила Бхактисиданта сказал: you say you don't want to fall down to the mode of passion. Вы говорите, что не хотите пасть в гуну страсти. I say, when are you going to come up to the mode of passion? Но я скажу вам, когда же вы наконец подниметесь до гуны страсти? In other words, basically, nevejastva. Другими словами, в основном они находились в невежестве. Sometimes ignorance and goodness, they can sort of look similar. Иногда страсть и невежество могут быть очень похожи. You know, if you just woke up from sleeping, Как, например, когда вы только что проснулись, you may look very peaceful. вы можете выглядеть очень умиротворенным. Okay. So, and Srila Bhaktisiddhanta, well, actually, Srila Bhaktivinoda Thakur would say, you can tell the sort of the spirituality or the potency of a person, of a devotee, by how many devotees they have created. Бхактивинода Тхакур говорил, что можно судить о духотворенности человека по тому, насколько много людей он сделал преданными. So at that time then means like 74, 75, 76, just up till when Prabhupada left. И вот в те годы, 74-й, 75-й год, в принципе, до того момента, как Шрила Прабхупада ушел, So many books were distributed. было распространено так много книг, And so many people became и devotees. так много людей стали преданными. At that time I was, well, towards the end, 76, 77, I was staying in Bhaktivedanta Manor. В то время, в 76-77 году, я жил в Бхактивиданта Мэнаре. And there were just so many thousands of books being distributed every day. Каждый день распространялось тогда тысячи книг. And so many people were joining. И так много людей присоединялось. You know, I don't know how many or if any of you have been to Bhaktivedanta Manor. Я не знаю, был ли из вас кто-то в Бхактивиданта Мэнаре. It's, you know, it's somewhat bigger than this, the main building. Но он по размеру вот, примерно как это ваше здание. And in the temple room at night, it was full. И вечером, at night, Ночь. то есть ночью алтарная была полной. Full of devotees sleeping. Она полностью заполнялась спящими преданными. The hallway outside, sort of like in front of the temple here, full. И вот в холле тоже все, везде спали преданные. Upstairs, full. Весь верхний этаж тоже был заполнен преданными. Prasadam room, full. Комнаты для просада. They have a theatre room, full. У них есть комната для постановок спектакля, она тоже была полная. I was running the BBT. Я тогда управлял BBT. I had an office. У меня был офис. It was full. И там он тоже был полон преданных. Sometimes I slept on my desk. Иногда я спал на столе. Really, there were just hundreds. I mean hundreds, probably 300 or 400 devotees. Где-то 3-4 сотни преданных было там. Mainly brahmacharis and brahmacharini. И в основном это были брамачари и брамачарини. Just all
all from the book distribution. Все, they come from They came because of. Да, и все они пришли из-за распространения книг. Oh yeah, it was amazing. Это было поразительно. Sometimes they would sleep on the stairs. Иногда спали даже на лестнице. I remember coming down the stairs one morning. Я помню, однажды утром я спускался по лестнице. And it was, I don't know, 3 o'clock maybe. Где-то в 3 часа утра. And I didn't see there was someone there. Я не увидел, что там кто-то был. I put my foot right into his mouth. И я ногу прям в рот его поставил. It was Janananda Goswami. Это был Джаянанда Госвами. I mean, he's sannyasi now, he was a brahmachari then. Сейчас он саньяси, но тогда он был брамачари. So yeah, the mood, it was really intense. Это настроение, распространение было очень интенсивным. Yeah. And sometimes, well, when there's conditioned nature, sometimes it would get too intense. И поскольку наша природа была еще обусловлена, иногда напряжение было слишком сильным. I mentioned how everyone would go out on Sankirtan. Я говорил о том, как все выходили на Санкиртану. And only the invalids and sort of hopeless cases would stay back. И только инвалиды и такие особые случаи, когда что-то было не так, оставались в храме. Oh yeah, it's completely true. Это абсолютная правда. And the book distributors, of course, what they're doing is the best thing. И, конечно же, то, что делали распространители книг, было самым лучшим. But sometimes, the mood would be different from the mood of Srila Prabhupada. Но иногда их настроение отличалось от настроения Шрилы Прабхупады. I mentioned how, in America mainly, there was this whole thing about the ladies. И я сегодня говорил о том, что в частности в Америке было все вот это вот настроение, то есть женщины. Things like putting a curtain up in the temple room. Что-то типа того, что повешать занавеску посредине алтарной комнаты. Well, and a lot of criticism. И было много критики. The pujaris. Эти пуджари. They're not serious devotees. Они несерьезные преданные. The cooks. А повара? Really. And a lot of some devotees, it's offensive actually. В действительности это оскорбительное отношение. Yeah. So, one thing to remember, and it was just not Prabhupada's mood at all. Это вообще не соответствовало настроению Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada, when he would visit, he would always inquire about the book distribution. Когда Шрила Прабхупада приезжал куда-нибудь, он всегда спрашивал о распространении книг. But he'd always inquire about everything. Но также он спрашивал обо всем остальном. And really take an interest in what was going on and how the devotees were. Интересовался тем, что происходит и как были дела у преданных. So, I'm going to move into the subject of the relationship between so-called direct and indirect preaching. Я перейду к обсуждению предмета прямой и непрямой проповеди. And there are many points. We'll mention some of them. Есть много моментов касательно этого. Некоторые из них мы с вами упомянем. But we have to be very careful when we're dealing with Vaishnavas. Но мы должны быть очень осторожны, когда имеем дело с вайшнавами. Different Vaishnavas to some degree have different ideas. У разных вайшнавов до определенной степени могут быть разные идеи.
But at least those who are sincere and they're trying their best, we have to respect that. Но, по крайней мере, мы должны уважать тех, кто искренне и делают все, что в их силах. We mentioned how Srila Prabhupada appreciated when devotees were innovative and creative and thought of ways how to spread Krishna consciousness. Мы упоминали, что Шрила Прабхупада ценил, когда преданные были креативны, вводили какие-то новые идеи и обдумывали то, как можно новыми способами распространить сознание Кришны. A very important example of that is the Bhaktivedanta Institute. И очень важным примером этого является Институт Бхактивиданты. And there you got, to this day it's still going on, you got a number of devotees and they're not distributing Prabhupada's books. И даже в настоящее время этот институт существует, и преданные там не распространяют книги Шрилы Прабхупады. They're dealing with all these scientific matters and connecting it up with Krishna consciousness. Они имеют дело с различными научными изысканиями и связывают их с сознанием Кришны. And they are having some significant success. И достигают существенного успеха. Like there are a number of people who are Nobel laureates in some serious scientific field, but they're appreciating, if not Krishna consciousness directly, they're appreciating the ideas of the devotee scientists. Есть нобелевские лауреаты в определенных областях науки, которые ценят, если не непосредственно сознание Кришны, то ведическую науку. And you got someone like Rasaraj Prabhu, I don't know if you're familiar with him. Есть такие личности, как Расарадж Прабху, не знаю, знаете ли вы его. He's a super heavy scientist. Он очень мощный ученый. Whoa, Tyajarya Chalavek, Harashi Chalavek, Harashi Razumni. Half the time when he's speaking scientific things, you definitely can't understand. Но практически половину того, что он говорит на научные темы, вы точно не поймете. Particularly when he gets into quantum mechanics. Особенно, когда речь заходит о квантовой механике. But he's convinced that he can establish the validity of Srimad Bhagavatam using what would be considered real science in the material world. Но он уверен, что может утвердить ценность Шримад Бхагаватам в использовании в сфере, которую в материальном мире считают наукой. So that, sure, talk about indirect, that's really indirect. И это действительно не прямая, косвенная проповедь. Yeah. Well, when I first came to this part of Siberia, Когда я первый раз приехал в эту часть Сибири, actually it was when I first came to Ulan-Ude. в действительности это было, когда я первый раз приехал в Улан-Удэ. 1994. В 1994 году. What's that now? 24 and a half years ago. 24,5 года назад. Где вы были? Я еще не родился. Дома самому. А? Я еще не родился. Нет. Вы меньше, чем 24. 24 у меня. Sure. Интересно. Okay. Anyway, там в Улан-Удэ был один преданный, зовут Бхакта Леонид. Там в Улан-Удэ был один преданный, которого звали Бхакта Леонид. Yes. And he became I was there, he was just one of the devotees. Я был там, он был лишь одним из преданных. But then he became the president. Но потом он стал президентом. And he got initiated by Niranjan Maharaj. Получил посвящение Ниранджана Махараджа. And he became Lakshmi Narayan Das. И он стал Лакшми Нараян Дас.
and Lakshmi Narayan Das, for quite a number of years, he did it was sort of largely, not completely, but largely a program of indirect preaching. И на протяжении нескольких лет он занимался в основном тем, что можно назвать в основном непрямой проповедью. What was it called? Культура неподвластное время, timeless culture. I know timeless culture, but kultura Культура неподвластное nipadvlasnya vremya. время. Понимаете, да? And, well, I came, Ulana-Dea, well, actually I came to Irkutsk first. Сначала я приехал в Иркутск. We had a Sunday program. У нас была воскресная программа. There was me, Там был я, my perivodchik, and I think there were either 4 or 5 other humans. и еще 4-5 человек. That was the Sunday program Такая была воскресная программа. with the international guest. С гостем из зарубежья. Seriously. It really wasn't very impressive at all. Это вообще не впечатляло. Then we went to Ulana-Dea and there was Bhakta Leonard Потом мы поехали в Улан-Удэ, там был Бхакта Леонид and a couple of others. и еще пара человек. But that was it. И все. Sure, boy. We didn't even have a place. У нас даже места своего не было. Yeah. Anyway, Lakshmi Narayan Das, he started his preaching program. Так или иначе, Лакшминараян Дас начал свою проповедническую программу. And, I think some of you maybe attended it. Я думаю, что некоторые из вас посещали ее. And he started off, what was it? Sort of mysticism, UFOs, sort of extra sense type things. И он говорил о мистицизме, УФО, экстрасенсах. Something like that. It ended up with some Krishna consciousness. И заканчивалась программа рассказом о сознании Кришны. But, well, I think so many of you know very well, many people became devotees. Но я знаю, то есть я думаю, что многие из вас знают, что многие люди стали преданными. Yeah. And what can you say? И что тут скажешь? Of course, he had his own character. Конечно, у него еще были личные качества. Yeah, sort of neobычный, или, I don't know what to say. But anyway, those of you who knew him, he was sort of a tough guy. Ну, так или иначе, те из вас, кто его знал, знают, что он был таким крутым парнем. You either liked him or you didn't like him. Нравился он вам этим или нет? And it's a long story. Это длинная история. Unfortunately, he drifted off in due course, and we don't even really know where he is. К сожалению, со временем он сошел, drifted off. Yeah, it's sort of. Ну, как бы в сторону немножко отошел, и сейчас мы даже не знаем, где он. Медленно, да. What a shame, к сожалению. But so many of the people who became devotees through his presentations, they're still devotees. Но так много людей, которые стали преданными благодаря его проповеди, до сих пор остаются таковыми. A few devotees tried to copy him. Несколько преданных пытались скопировать его программы, Didn't work. но у них не получилось. Yeah. So, Prabhupada, as we saw, Prabhupada was open to ideas like that if they could bring people actually to Krishna consciousness. Шрила Прабхупада был открыт к таким идеям, если эти идеи, такая деятельность действительно приводили людей в сознание Кришны. Yeah, like we mentioned the Bhaktivedanta Institute. Как, например, мы упомянули Институт Бхактивиданты. But of course, when you're trying to do some sort of program which is not directly just
Krishna consciousness. Но, конечно, если вы делаете какую-то программу, которая напрямую не связана с сознанием Кришны, Well, the influence of the material nature may be there. может присутствовать влияние материальной природы. So therefore Srila Prabhupada encouraged, if some sort of special approach was taken, it should be done very expertly. Поэтому Срила Прабхупада вдохновлял, что если кто-то начинает использовать какой-то иной подход к проповеди, это должно делаться очень экспертно. And of course, the result that must be there is that people actually become Krishna conscious. И, конечно же, результатом такой деятельности должно быть то, что люди действительно принимают сознание Кришны. Yeah. In the Western world, I don't know about here, but sometimes they call this type of preaching bridge preaching. В западном мире, не знаю, как здесь, но на Западе такую проповедь сравнивают с мостом. Mostom. Right. You got on one side is the material world. С одной стороны материальный мир, On the other side is the spiritual world. а с другой духовный мир. Or in other words, ISKCON. Или другими словами ISKCON. Haribol. We got to get people from there over into ISKCON. И мы должны перевести людей из материального мира в ISKCON. But those people over there in the material world, they're just in a different world. Эти люди в материальном мире, они совсем в другой реальности. So therefore some devotees, they do this type of program of something that the ordinary people can relate to more easily. Поэтому некоторые преданные делают такие программы, которые обычные люди могут принимать проще, им принимать их проще. And then try and bring them across the bridge И пытаются перевести их через этот мост into ISKCON Irkutsk, в ISKCON Иркутска. Savami. Anyway, different things happen. Так или иначе, разное происходит. If it's done expertly, some people come across and they become devotees. Если такая деятельность делается экспертно, то люди пересекают этот мост и становятся преданными. If it's not done expertly, then the one who crosses the bridge, the devotee who crosses the bridge to bring the people over, he may end up on the wrong side of the bridge. Но если преданный, который это делает, недостаточно опытен, то пытаясь перейти с этого моста на ту сторону, чтобы людей привести в ISKCON, он сам может остаться на той стороне. Понимаете? И бывает иногда, к сожалению. Yeah. So, but anyway, there are examples, there are definitely many devotees in ISKCON who have become devotees, and they're real devotees through such types of programs. Но есть примеры, в действительности их немало, того, как люди приходили в ISKCON благодаря такой проповеди и становились настоящими преданными. And of course there are devotees who have done it inexpertly and they just sort of get kind of mixed up on the material level. Есть также примеры преданных, которые совершали такую проповедь недостаточно экспертно и просто где-то потерялись на материальном уровне. But one very important point to make, to understand, is that we want these people, if they're going to come across a bridge, we want that they actually become real devotees. Но один важный момент мы должны понять, что мы хотим, чтобы люди, пересекающие этот мост, становились настоящими преданными. And they chant seriously, they understand this is the process. И они действительно начинали серьезно воспевать и признавали, что это и есть тот самый процесс. And they don't remain attached to just sort of the bridging process.
и не сохраняли привязанность к тому, то есть, с чем встретились на этом мосту. Yeah. For example, I could just mention Например, я могу сказать следующее about psychology. по поводу психологии. I know it's a popular subject amongst some devotees. Я думаю, что, то есть я знаю, что это популярный предмет среди некоторых преданных. Let's see if I can. But Srila Prabhupada said about psychology, Но Шрила Прабхупада говорил о психологии. Prabhupada said, psychology is humbug. Он говорит, психология это чушь. Humbug is a very old English term. Это слово humbug, которое мы переводим как чушь, это такое очень древнее, старое английское слово. Yeah, and humbug means it is like, what would you say, super pooper musa. И оно указывает на супер-пупер мусор. Something like that. Yeah, super pooper musa. Really. So, you know, for those who actually become, many people have become devotees through this sort of psychology preaching. Много людей стали преданными благодаря проповеди психологии. And some of them have become very serious and good devotees. И некоторые из них стали очень серьезными и хорошими преданными. But we should understand it's a bridge and it's meant to reach Krishna consciousness. Но мы должны понять, что это лишь мост, с помощью которого человек должен достичь сознания Кришны. And when they reach Krishna consciousness, then they must be Krishna conscious. Но когда человек пришел в сознание Кришны, он должен быть в сознании Кришны. But, you know, I've talked to some of these devotees, the leading ones who propagate, you know, some of these indirect approaches. Но я говорил с некоторыми преданными, которые пропагандируют эти непрямые способы проповеди. And I've seen clearly they're very sincere. И я ясно видел, что они очень искренни. And they're sort of straining their brains how to spread Krishna consciousness and help people become Krishna conscious. И они прилагают, напрягают свой мозг для того, чтобы понять, как приводить людей в сознание Кришны. So we should respect that. Мы должны уважать это. You know, for us we may not be capable of preaching like that actually. Мы можем быть не способны таким образом проповедовать. But, you know, for those who are sincerely trying, we should respect them. Но мы должны уважать тех, кто искренне пытается это делать. But if they're promoting some ideas which are not suitable, not really proper Krishna consciousness, that's another thing. Но если они начинают пропагандировать какие-то идеи, которые не относятся к сознанию Кришны, это уже другой разговор. Yeah. I mean, all of us have some shortcomings. У всех у нас есть недостатки. And, yeah, we need help with our shortcomings. И чтобы справиться с ними, нам нужна помощь. We don't need to be attacked. Нам не нужно, чтобы на нас нападали. So those who are doing genuine indirect preaching and actually making some people Krishna conscious, Поэтому те, кто занимаются истинной непрямой проповедью и действительно приводят людей в сознание Кришны, we shouldn't bash them. мы не должны их колотить. Kolatit. I mean, verbally. Имеется в виду
но словами. But it's really important. This is Srila Prabhupada's movement. Но очень важно, ведь это движение Шрилы Прабхупады, That we keep Srila Prabhupada's conceptions in the front чтобы концепции, данные Шрилой Прабхупады, были на первом месте. and keep his methods in the front. И также на первом месте, на переднем плане были методы, которые он дал. I wanted to read you something from this letter of Prabhupada's to the devotee who was saying that because of the police and the government, we're not going to be able to preach. Я хочу прочитать вам это письмо Шрилы Прабхупады преданному, который говорил, что из-за правительства и полиции мы не можем проповедовать. Слушайте, пожалуйста, и, может быть, пристегните ремни чуть-чуть. This rumor that within a few years there'll be police repression. Эти слухи о том, что в ближайшие годы мы будем подвергнуты репрессиям со стороны полиции, And people will have no more money to buy books. и что у людей не будет денег, чтобы покупать книги, And Sankirtan will stop, и Санкиртана остановится, is completely bogus. полная выдумка. Whoever told you that is a rascal. Тот, кто сказал тебе, это негодяй. Negaday, da, это, what? Pravilnaya slova, da, silnaya. Yeah, saying it in my name. Whoever said this is a rascal. Это негодяй, который говорит от моего имени. I never said that. Я никогда такого не говорил. Rather, Sankirtan movement will expand, Скорее, движение Санкиртаны будет расширяться, continuing so long as we're sincere. продолжаясь настолько, насколько мы будем искренни. When I came in the beginning, I began to expand it. Когда я приехал сюда в самом начале, я сам начал расширять его. And it is now going on, and there's no question of it stopping. И сейчас это расширение продолжается, и нет разговора о том, чтобы оно остановилось. Therefore, go on with your lifetime plans. Поэтому, пожалуйста, продолжай это и планируй заниматься этим всю жизнь. Making secure in distributing of books. Приняв Feeling security. like shelter in distributing books. Yeah. Как бы встав под защиту этого процесса распространения книг. There is no cessation. Stopping. Нет никакой остановки. This movement is eternal. Это движение вечно. Yeah. So like we said, there can be a place for indirect preaching. Так как мы говорили, может быть место для непрямой проповеди. But really it should only be done by people who are very qualified in those fields. Но она должна быть совершаема только теми людьми, которые действительно квалифицированы в своих областях. And we have to see the sort of the proof of the value or validity of it is that people actually become devotees. И единственное доказательство ценности этой деятельности заключается в том, что мы видим, что люди действительно становятся преданными. Not just psychological devotees, but real Vaishnava devotees. Не просто такие преданными психологами, а преданными вайшнавами. But otherwise, for the general devotees, for the movement, we should focus on book distribution. Но все остальные преданные, все наше движение должно быть сосредоточено на распространении книг. Book distribution, also Harinam should be there. Распространение книг также должны быть харинамы. Some prasadam distribution should be there. Должно быть распространение прасада. Some festivals can be there. Могут быть фестивали. But Prabhupada's mood and spirit in preaching
was particularly on book distribution. Но настроение Шрилы Прабхупады и дух его проповеди проявляются именно в распространении книг. Hare Krishna. И поэтому здесь с нами от Хокшича Прабhu, если кто-то хочет распространять книги с ним, это возможно. Any comment or question? Вот какие-нибудь комментарии или вопросы? Пожалуйста. Когда вы говорили, спасибо за лекцию большое. Когда вы говорили, вот мост, вот материальный мир, вот духовный мир, ISKCON, вот люди переходят, как бы кармические люди переходят сюда, становятся преданными. Mm-hmm. Но происходит иногда, видимо, желание человека, если остаются больше материальные, иногда они уходят назад. Да, бывает так иногда. И это вопрос нет. Как вот с этим Что людьми, делать? Да, что делать, чтобы не уходить? Well, we have to look after our people really nicely. Мы должны очень хорошо заботиться о тех, кто пришел к нам. Yeah. So they feel this is the right process. Чтобы они чувствовали, что это по-настоящему правильный процесс. Well, even first, so they feel these are the right people. И даже раньше этого они должны почувствовать, что это правильные люди. Yeah. I want to be with these people. They're just so nice. Я хочу быть с этими людьми, они такие хорошие. I was reading just a couple of weeks ago a conversation of Srila Prabhupada's. Пару недель назад я читал одну беседу Шрилы Прабхупады. And one devotee was asking Prabhupada about some person. И один преданный спрашивал Шрилу Прабхупаду о каком-то человеке. And the devotee asked Prabhupada, this person, this devotee, the other person, the devotee, is he nice? И этот человек спрашивал Прабхупаду, вот этот преданный, он хороший? And Prabhupada said, he cannot be a devotee if he is not nice. Прабхупада ответил, он не мог бы быть преданным, если бы он не был хорошим. So, if we're becoming a little rough in how we're dealing with people, Если мы начинаем вести себя грубовато в общении с людьми, it means, it's a bad sign in terms of just our general Krishna consciousness. это плохой знак как бы нашего сознания, плохо характеризует наше сознание Кришны. Yeah. And even, we mentioned Lakshmi Narayan Das, who did a lot. И вот мы упомянули Лакшминараяна Даса, который сделал много. Unfortunately, he was a bit rough in his dealings sometimes. К сожалению, иногда был груб в том, как обходился с другими. Maybe that was the root cause of his, not being able to stay with the devotees. Может быть, это является коренной причиной того, что он не был способен оставаться с преданными. So yeah, when people meet devotees, for them it should be just like a wonderful experience, they say, like a breath of fresh air. Поэтому, когда люди встречаются с преданными, это должен быть удивительный опыт для них, как глоток свежего воздуха. Yeah, so they feel, wow, what wonderful people, and nice process. This is the right place for me. Чтобы он думал, какие прекрасные люди, какой прекрасный процесс, это то место, которое я искал. Yeah. And then they won't go back over the bridge. И тогда они не будут идти обратно по этому мосту. Even with devotees who have been devotees for some time, but unfortunately some material desires are coming up again. Даже что касается преданных, которые какое-то время практиковали, но потом, к сожалению, у них проявились материальные желания. Then we should have our eyes on the devotees just to see how they are.
Мы все равно должны присматривать за преданными, чтобы просто знать, как у них дела. And if you see someone is not doing so well, И если вы видите, что у кого-то дела идут не очень хорошо, try and help them. попытайтесь помочь ему. It can be done. It's not so hard. Это можно сделать, это не так уж сложно. But what happens sometimes is, after a while, you realize one of the devotee community has sort of just disappeared. A member of the devotee community. Но иногда бывает так, что в какой-то момент мы видим, что один человек просто исчез из общества преданных. What happened to such and such das? Что случилось с таким-то и таким-то дасом? Yeah. So we could improve our, what we do about looking after our own devotees. Мы должны улучшать свою заботу о преданных. That was part of the mood of Prabhupada. He was always concerned about the devotees. Это одно из частей настроения Шрилы Прабхупады. Он всегда проявлял озабоченность тем, что происходит с преданными. And, in some cases where some of his leading people left Krishna consciousness, he became extremely concerned. И если кто-то из лидирующих в его движении преданных покидал сознание Кришны, он был очень озабочен этим. Yeah. Можно ли тогда сказать, что одной из главных причин, она может не одна быть, но одной из главных причин ухода людей не то, что у них там материальные желания появились, а то, что мы не сумели о них позаботиться. То есть не они главная причина ухода, а те, кто не смогли позаботиться. It's We what? can say that it means that the main reason why people leave our society is our inability to take care of them. Well, it's definitely sometimes very true. Несомненно, иногда это правда. I don't know if it's true in all cases, but I mean, to some degree it's true in all cases. Не знаю, является ли это правдой приложительно ко всем случаям, то есть абсолютной правдой, но во всех случаях это часть причины. And in some cases it's the main thing. И в некоторых случаях это может быть главной причиной. Or someone gets sort of abused. Когда человека, допустим, оскорбили очень сильно, Yeah, mistreated badly. очень плохо с ним обходились. In social environments sometimes things like that happen. В социальной среде такие вещи иногда происходят. But we have to learn how to help devotees when they feel heavily offended. Мы должны учиться, как помогать преданным, когда они чувствуют, что их сурово оскорбили. Yeah. Спасибо большое за лекцию, Гуру Махарадж. Я правильно поняла, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы каждый преданный проповедовал. Насколько возможно, да. И получается, вот преданные, которые больше заняты, например, заботой о преданных или департаменты пуджарства, Да. должны ли они находить, выделять время на вот такую проповедь, на Харинаму, на Санкиртану или еще какие-то? Будет хорошая идея. Иногда, да. Потому что есть болезнь. A sickness. A sickness? Болезнь. Болезнь. Называется по-английски temple-itis. Такая это игра слов. По-русски это будет хромература. Это температура, есть temperature, температура, да, когда у человека поднимается. Есть temple, то есть когда человек в храме долго находится, болезнь появляется. There's this little world, in the temple. В храме есть это такой маленький мир. And you get into it, and in many ways it's so nice.
Когда попадаешь в него, он так хорош во многих отношениях. But if you don't do some preaching and reaching out to people to help them, Но если не занимаешься проповедью, не пытаешься достучаться до людей, then you become spiritually weaker. то становишься духовно слабее. Yeah, and this is called temple-itis. И вот это называется хромература. По-другому не знаю, как это перевести. So your idea is excellent. Так что ваша идея прекрасна. Yeah. In fact, Prabhupada, he said on a few occasions, everyone should go out on the Sankirtan party, fairly regularly. Еще Прабхупада говорил, что каждый должен регулярно выходить с группой Санкиртаны. And not use the excuse that, well, I'm a pujari, I'm a cook, I'm a manager, or whatever. И не пытаться оправдаться тем, что он пуджари или повар или менеджер. Hare Krishna. Huh? Oh, sorry. Now, often we can hear some devotees say that because times are different from now, from times of Srila Prabhupada, so the preaching must be also different, must be changed. We have to preach in different ways. Is it true? What to say in such cases? Задал вопрос, что сейчас можно услышать, иногда преданные говорят, что поскольку времена изменились с тех пор, как Прабхупада присутствовал здесь, то, соответственно, формы проповеди, они тоже должны измениться, и мы должны проповедовать по-другому, а не так, как раньше. Well, like I said, Prabhupada appreciated creative thinking for, capturing the interest of people and attracting them to Krishna consciousness. Как я сказал, Шрила Прабхупада вдохновлял использовать креативное мышление в том, как привлекать людей к сознанию Кришны. But he also emphasized so much that book distribution, here he says, we just read, make your lifetime plans for distributing books. Но также он делал ударение на то, что человек должен планировать всю свою жизнь распространять книги. And we see in so many places where the book distribution is going on strongly that, it's working the same as in Prabhupada's time. So many people are coming and becoming devotees. И мы видим, что в тех местах, где распространение книг совершается очень мощно, результаты приходят те же самые, как и во времена Шрилы Прабхупады. Много людей приходит. Oh yeah, it's the movement is developing so much, and a lot of it's on the basis of book distribution. Движение очень сильно развивается, и в большей мере именно благодаря распространению книг. So if someone, someone who has some special ability wants to do some special program for spreading Krishna consciousness, Поэтому если кто-то, у кого есть особые способности, хочет сделать особую программу для распространения сознания Кришны, well, that may be fine, depending on what it is. может быть хорошо в зависимости от того, что он хочет делать. But, to try and promote it by sort of pulling down Prabhupada and Prabhupada's program, it's not a very good idea. Но не очень хорошая идея пытаться пропагандировать такую форму проповеди и этим снижать значение Прабхупады и его идей. Yeah, I said actually to pull down. Да, Yeah. как бы опускать, стягивать вниз и меньшее значение придавать Прабхупаде и идеям, его идеям. In politics, there's a very popular program.
В политике есть очень популярный прием You promote yourself продвигать себя not by doing anything, but just by criticizing the opposition. не делая что-то, а просто критикуя оппозицию. And then, you're at the same level, Ты как бы сам находишься на том же уровне, что и раньше. but it seems like you're now on a higher level. Но тогда кажется, что ты на уровне выше находишься. Yeah, so, people who say like that, it's possible, quite possible, it could be considered aparad against Prabhupada. Поэтому люди, которые так говорят, возможно, что это есть парадха Шрилы Прабхупады. Yeah. And particularly if it influences others like innocent devotees who don't know much about these things. Особенно если это влияет на невинных преданных, которые не так много знают обо всем этом. The foundation of all of our Krishna consciousness really is our faith in Prabhupada. Основой сознания Кришны каждого из нас является наша вера в Шрилу Прабхупаду. Yeah, so that always needs to be protected and promoted and increased as much as possible. Эта вера, она всегда должна быть защищена и усиливаться настолько, насколько это возможно. So if someone is expert in doing something, let them try and do it to spread Krishna consciousness. Поэтому, если какой-то человек эксперт в чем-то, то он может попробовать распространить с помощью этого сознания Кришны. But not at the expense of the faith of the devotees in Prabhupada. Но не за счет веры преданных в Шрилу Прабхупаду. Is that okay? Yes, Raja. Спасибо вам, дорогой Гуру Махарадж, за ваш гуманитарный семинар. Благодаря Шриле Прабхупаде, благодаря вас всех, которые нам дали это общество, и мы вот сейчас вот здесь, как вы сказали, 24 года прошло, как вот вы приехали в Улан-Удэ, и за 24 года уже из 4 человек там уже у нас большое количество, можно сказать. Спасибо вам огромное. И слушая вас, как вам было очень трудно, но тем не менее вы продолжаете, и сравнивая свои трудности с вашими, наши трудности вообще ни о чем. Поэтому я очень благодарна вам. И как вот помочь тем, которые ушли совсем и не хотят общаться, на смс-ки не отвечают или отвечают, у меня все хорошо. И как вот хотелось бы их подтянуть, но они как-то так разочаровались совсем. Yeah, okay. Well, spasiba za, what would you say? Dobraya slova? Да? Wait, слишком dobraya. Or something доброе. No, да, okay. Хороший вопрос. It means that they have been through certain things and they've reached, it sort of pulled them down so much that they feel like what you're saying. No, They don't return messages and all that. They've been through some bad... Они прошли через какой-то очень плохой опыт, который привел их в такое состояние. Yeah. And, we were so sort of dull that we didn't notice that step by step they're going down. И мы были настолько Как камен. туповатые, что не заметили, как шаг за шагом человек погружался в это состояние. Обычно бывает шаг за шагом, не так через 10 секунд. Да. But we need some devotees whose service it is to just watch the devotees
see how they are, and particularly watch out for problems. Поэтому нам нужны такие преданные, которые будут присматривать за другими, пытаться понять, как у них дела, и предупреждать об опасности, о проблемах. Imagine. Because usually it takes some time. One bad experience, a few, and then they break. Потому что, как правило, на это тоже нужно время. Человек получает какой-то плохой опыт, потом еще что-то, и в конце концов уходит, ломается. Slamalas, yeah, slamalis. But we should right at the beginning of the process, some of us should be aware and take action. Поэтому в самом начале этого процесса кто-то из нас должен увидеть, что происходит, и предпринять какие-то действия. Anyway, with people who are already like that, then try not to give up. Так или иначе, что касается людей, которые уже в этом состоянии находятся, постарайтесь не сдаваться. Yeah. Try to keep in touch with them. Старайтесь поддерживать с ними связь. Yeah. And maybe visit them sometimes, invite them. Может быть, иногда навещать их или приглашать их. Send them a present, send them some Mahaprasad every now and then. Посылайте им время от времени какие-нибудь подарки или Махапрасад. Yeah. Prabhu, Advaita Chandra, Prabhu. Гуру Махарадж, вот есть понятие, что все изошло из духовного мира. А есть ли духовная психология? Да, называется Bhagavad Gita. Chaitanya Hare Krishna. You know, psychology as it exists here, it's for sick people. Психология в той форме, в которой она существует здесь, предназначена для больных людей. Yeah, that's the whole idea. Physical sickness, mental sickness. Есть физическая болезнь, есть ментальная болезнь. For Goloka Vrindavana, нет, what would you say? Anyway, they don't have physical sickness or psychological sickness. На Галоке Вриндавана ни у кого нет ни физических, ни ментальных заболеваний. But of course they have minds, they have personalities. Несомненно, там у всех есть ум, там каждый является личностью. You've got Madhu Mangal, very flamboyant, Brahmin character, flashy. Там есть Мадху Мангал, такой сияющий, браманичный мальчик. Brahman, yeah. And then you've got some others, they're very quiet. И он такой, громкий, такой шумный. Но есть также те, кто такие тихие, спокойные. Like the servants of Krishna at home. Как, например, слуги Кришны у него дома. They're generally very quiet. Они, как правило, очень тихие. They don't chastise Krishna. Они не отчитывают Кришну. Lalita, she chastises Krishna. А вот Лалита отчитывает Кришну. Yeah. She tells Radharani, keep away from this rascal. Она говорит, держись подальше от этого негодяя. So they have their personalities. Они все являются личностями. And of course they learn how to deal with each other and what's going to happen in different circumstances. И, конечно, они they are thinking about how to do. They know each other, they know each other's personality. И они знают друг друга и знают, как с друг другом общаться. You know, like they know, the cowherd boys know. Мальчики-пастушки знают. Well, one day, Madhu Mangal had performed Surya Puja for Jatila
and Srimati Radharani. Однажды Мадхумангал совершил Сурья-пуджу для Джатилы и Шримати Радharani. And it's a long story. Это длинная история. But in the end, Jatila offered Dakshin to Madhu Mangal. Но в конце Джатила предложила Мадхумангалу Дакшину. И он сказал: «Дайте мне 10 000 ладу». Был surprise. She thought, oh, I thought I should give you money. Она подумала, я думала, я ему деньги должна дать. Он сказал: нет, я браман. Мы, как настоящий браман, никогда не touch Прикасается. деньги. Только прасад. So she gave him 10,000 ladus. И она дала ему 10 000 ладу. And he was walking home feeling, what a successful day. И он шел домой, думая, какой удачный день. And who should come but Balaram and the cowherd boys? И тут на пути ему встретились Баларама и мальчики-пастушки. And he's got this whole, 10,000 ladus, it's a lot. And they asked him, what's that? И у него был этот сверток со 100 000 ладу, и это довольно большой объем, и они спросили его, это что у тебя такое? Of course they knew what it was. Конечно, не знали, что это такое. And they knew his psychology. И они знали его психологию. So they knew how he would react if they deal with him in this way or that. И они знали, как он будет реагировать, если они так с ним попытаются поговорить или так. So he told them, they asked, what's that in your cloth? И они спросили его, что это у тебя завернуто в ткань? He said, nothing. Он сказал, ничего. And Balaram said, come on, look at it, it can't be nothing. Баларам сказал, да ладно, но это не может быть ничего. What is it? Что это? It's prasadam of the sun god. Это просад от Бога Солнца. But you wouldn't understand. Но вы не поймете. You're just a vaishya. Вы просто вайщи. What do you say? Uiti. No. Уходите. Uchaditya. Prem сейчас. But the cowherd boys, they're, as they say, they're pushing his different buttons. Но мальчики-пастушки, так сказать, начали ему нажимать на кнопочки. To have fun. Просто чтобы повеселиться. So they asked, wouldn't you like to share some with us? И сказали, а не хочешь с нами поделиться? No. Нет. Yes, you would. Да нет, хочешь? No. Нет. Ah! And they just grabbed his cloth. Они просто схватили этот сверток. And Madhu Mangal just broke down completely. Мадхумангал был абсолютно разбит. Yeah. And he started cursing himself. Himself. Yeah. И он начал проклинать себя. How did I get involved with these low-class Vaishyas? Как я вообще умудрился связаться с этими низкорожденными вайшами? I should have stayed with the Brahmin community. Нужно было оставаться в обществе браманов. But he was just like totally distressed. И он был абсолютно огорчен. So they gave some of it back to him. И поэтому какую-то часть ладу они ему вернули. And he was okay. И у него все было нормально. So, this is sort of transcendental psychology. Вот это и есть трансцендентная психология. How to deal with certain people so they react in certain ways. Как взаимодействовать с определенными людьми, чтобы они отреагировали определенным образом. Yeah, это как наука. But they don't have sick people in Goloka. Но на Галоке нет больных людей. And which generally, if devotees get into
some sort of bad state of mind, И, как правило, если у преданного такое появляется плохое состояние ума, generally, if we preach to them nicely, как правило, если мы ему начнем нормально проповедовать, хорошо проповедовать, help them how to see the brighter, the positive side of the situation they're in, попытаемся показать им светлую сторону этой ситуации, в которой они оказались, yeah, and encourage them to chant, и будем вдохновлять их воспевать, then generally, they recover and become happy devotees. то, как правило, они избавляются от своих проблем и становятся счастливыми преданными. You know, sometimes you need some expert if someone has some real technical problem. Иногда нужен эксперт, но только когда у человека какие-то такие технические проблемы уже. But otherwise, generally, nice preaching, encouragement, association, chanting, and any sort of normal person can be happy in Krishna consciousness. Но, как правило, любой нормальный человек, если ему нормально проповедовать, вдохновлять его, воспевать, давать хорошее общение, то ему будет все нормально в сознании Кришны. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Brahmanande. Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки. Jai.